We started the project just over 10 years ago. That's when we purchased the land and we started working on the site. But we started very small and expanded very slowly and allowed the project to exponentially grow. The project starts from the top with a large storage water tank. Then, just downhill, there is the shower toilet block, male and female. The toilets are dry compost toilets, and the human manure, once processed, can actually be applied to the forestry trees. The grey water, the shower water and the wash basin water goes through to our reed bed. So because it's high up, that reed bed can gravity feed many trees, so no water is actually lost from the site. It's all used within the site after biological cleaning. Then the food forest and stone wall earthback swales come right through the landscape down to the corner where the easterly corner on the western boundary eastern end, there is the rabbit house and the chicken house with combined manures going through to a composting system where over 5 weeks a cubic metre of compost is created. So if one is formed every week, a cubic metre of compost comes out right into the main crop garden, which is a shade-covered kitchen garden. And surplus goes to food forest trees and also the nursery, where it's sieved and used as potting mix. The runoff from the nursery, if there is any, from the irrigation system there and the misters, goes through to the kitchen garden, again taking up surplus water. The accommodation building also houses the office, the classroom, and has 8 bedrooms, 2 stories high, is mud brick and straw bale, and on the roof there is a beautiful roof garden which is made up with wicking beds. بلشنا بالمشروع بال2008، الجمعية تأسست بال2011. احنا بمنطقة الغور، منطقة حامية بتمتاز بالحرارة. احنا بنحاول ان نطبق النظام هذا عندنا لأنه بيوفر علينا استهلاك المياه وعدم استهلاك المواد الكيماوية، لأن المواد الكيماوية هي مكلفة، والنظام هذا احنا تبعنا يعني مش مكلف وأي حدا بيقدر يستعمله. احنا إذا استعملنا المواد الكيماوية للأرض المواد الكيماوية راح يمكن تنفع أول مرة، بس بعدين بعد هاي راح تهلك الأرض، راح ما تبطل صالحة للزراعة. أخذت الكورس مع جيف لوتن بال2013. بعد الكورس بلشنا مع المجتمع المحلي بالعمل الحدائق الغاطسة وتعليمهم عمل حدائق خالية من المواد الكيماوية. بلشنا آخر إشي مع المدارس بتدريبهم بعمل ورشات تدريبية عن الحدائق. بعد الورشة بلشنا نعمل لكل طالبة بالبيت حديقة. إحنا الوقت الحالي تقريباً معنا 20 عائلة، شغالين مع 20 عائلة كمان مع 5 مدارس. إحنا المشروع اللي عندنا هذا نموذج صغير. إحنا المجتمع المحلي بلش يتأثر بنعمله في المشروع. في عنا الجيران، في عنا جار للمزرعة بلشوا يشتغلوا على نظامها. الأرض الموجودة عليها المدرسة لا تصلح للزراعة. جربنا نزرع كل سنة نزرع ما تدوم لفترة طويلة، فلما إجا هذا المشروع إنه زراعة حديثة وموجودة عندنا ممكن إنه كل الطلاب يزرعوا ويكملوا الزراعة حتى لو كانت الأرض غير صالحة. قامت الجمعية بزراعة الأحواض، تدريب الطالبات على هاي مهارة زراعة الأحواض، ومن ثم متابعة الطالبات أثناء عملهم للأشجار والحمضيات الموجودة عندنا. اليوم أنا تعلمت كيف نسوي الأحواض الغاطسة. أنا مبسوطة جداً لأني تعلمت هذه الأشياء. في عنا احتياجات للطلبة، عنا تقريباً 75,000 نسمة عدد سكان اللواء. بالنسبة للمهارات اللي أنا حاب طلابي أو بناتي يتعلموها اللي هي إدارة الموارد، اللي هي من خلال اللي هي زراعة الأحواض الغاطسة، من خلال الاستفادة من المياه الرمادية اللي هي من بعد غسل الصحون والأيدي، إضافة إلى كمان غير إنه بس الأحواض الغاطسة واستفادة كمان من الفضلات وبقايا الأطعمة في إنتاج سماد عضوي. هاي الأشياء كلها اللي الطلاب بيحبوا يستغلوها وأعلمهم إياها راح يستفيدوا منها للأمام. We have been supporting the Greening the Desert project for over 5 years.
And during this period, we have been witnessing the exponential growth of this project. And the results speak for themselves. Food abundance in the desert. MA is an ethical, trustworthy charity. We specialize in smart, sustainable development projects, and this is part of our mission towards social responsibility. والله بالنسبة إلي كربة منزل أنا هون كثير ساعدتني الزراعة. عملت حديقة منزل بعتبرها سوق مصغر إلي بالنسبة إلي هون أكتفي بها أنا وعائلتي. في كثير أمهات بيحكوا لك ما عندي مساحة، فالأحواض الغاطسة هاي مهمة، بتوفر على الأم إنها تعملها حتى لو فوق المنازل. هسه كل جيراني اللي حوالي كل بيت تروح عليه في هذا الأحواض الغاطسة، وفي عندهم بجنبها كمان عاملين حديقة صغيرة يعني غير الأحواض الغاطسة، وين ما في مساحة صاروا يستغلوها. تقريبا هون حوالي 5-6 بيوت عملوا هذا الإشي بس جيراني هون، وبصراحة الكل صار يعمل مثله يعني. While this experience here is quite different, this is a site that is maintained by itself, by the efforts of locals, by the families, the neighbors, and it's expanding to contribute to schools around and families and gardens for people to learn about permaculture, about food resilience, and being able to produce their own products and live off the land. There are main contributors to this site, of course, funds that are coming mainly from Muslim Aid Australia, one of the biggest charities around the world with quite a great staff that is always providing for the site to grow and keep running. We can see this expanding out through the schools, through the villages and through the towns, and the project will be replicated in many different locations throughout the country and the region. I got so excited about this project, I decided to include it in our programs. These kids who are 4, 5, 6, 7 years old, they have their own gardens, they have raised the nutrition and the diet of their families, and they're selling their vegetables. So not only do they have a better diet, these kids are making income. I'm not a farmer. I took the permaculture course 1 year and 10 months ago. I haven't even been doing this for 10 months. And in 10 days, I learned enough to make my own garden, feed myself. I eat only from my own garden, and I'm teaching. So easy. You should do it.